English it's Lampy and the Children of the Sea. So it's it's widely available, and it's just beautiful, and it has a classic feel to it. But it's written a couple of years ago, and it's just beautiful. I love Sharon Creech and Meg Rosoff, John Green. Those are the young adult authors I really love. And for adults, well, let's see, Ian McEwan. He wrote Atonement, and David Mitchell, who wrote Cloud Atlas. And let's see, there's this one I'm looking up because my books are actually, oh yes, I can see him, Michael Cunningham. He wrote a couple of really, really beautiful books. So it's still mainly English and American writers. And when you are writing a book yourself, can you in the parallel also read a book and write a book, or you should separate those two? I separate them, yeah. So that's actually a reason why I haven't been reading that much. I mean, most books I read in high school, so that's a long time ago. But when I'm really busy on a book, I just don't want the distraction of another story, and I'm sort of scared it will influence me too much. Reading a really beautiful story, immediately I want to write a story like that. So I really try and focus on my own writing, and that means that while I'm writing a book, in the evenings I mainly watch Netflix, and I don't read that much. Well, right now I have a son who just turned 4. You can still see the balloons. Congratulations. Thank you. So I read a lot to him. That's actually I'm reading once again, and but it's books for 4-year-olds. But you don't read your books yet, right? No. Well, I've written one picture book, the text of a picture book, and I actually used his first name in the book. So I have been reading one of my books to him. That's nice. That's nice. Thank you very much. Another question was actually about the style of your working. It's a very nice question, I suppose. Different authors work in different ways. And for example, the legend goes that the Dutch writer Simon Westdijk only worked with a vacuum cleaner on. Do you have any rules or rituals for your work like this? Well, Netflix? Yeah, no vacuum cleaner. No, I used to have a lot of rules and rituals, and I used to think I could only write after 4 o'clock in the afternoon. So I was allowed to watch videos all day and then start writing at 4 o'clock. And I had to wear these really old trousers. And then I became a mum, and I'm a single mother. So suddenly, well, my son, he goes to school now, because when kids turn 4 in the Netherlands, they immediately go to school. But before that, he went to daycare on Monday, Wednesday, and Friday. So suddenly, those were my working hours: Monday, Wednesday, Friday, 9 to 5. And no waiting for inspiration, no rituals, nothing, just working as soon as I mean, every minute without my son I use for writing. And it's actually quite freeing. I mean, all those rituals, I really thought I needed those rituals, and I'm actually quite happy to now know that I don't need them. Yeah, interesting to know. But very nice that you can really have this time also, not only for the writing, but also for yourself, right? When your son is to daycare, you can also just have a seat to have a look in the window, to drink some coffee or tea, and after that the inspiration will come, right?
That's what I should do, but I don't. I work a lot, and no, but I mean, I used to work 7 days a week. I used to work all the time or not, and then I would just go for a sunny walk or just read a book. But now, because it's only 3 days a week, and writing takes it really takes a long time. I rewrite a lot. So it's not like I'm writing a chapter and next week another chapter and then another chapter. It takes me such a long time to write a book, so many hours, and you really need to put in all these hours. There's no shortcut. No. So I need every minute of working time just to be writing and not looking out of the window. Yeah, but thank you very much. It's very interesting also to hear how does it actually looks when you write a book. And talking about the hours that you spent on writing a book, how long does it take to write Alaska? Well, Alaska was before my son was born. My life has this big divide. And Alaska, well, I put a lot of research into Alaska, because it's about a boy and a girl and an assistance dog. The boy suffers from epilepsy, and I didn't know that much about epilepsy before I started writing. And I knew a bit about assistance dogs, but not that much. So I interviewed so many people who suffer from epilepsy themselves. I really wanted to know what it's like. And if I describe a real illness, I want to be right. I want to be correct. And I visited this dog school where assistance dogs are being trained to become assistance dogs. And I visited people who own their own assistance dogs. So that took months just to do the research. And then I think the actual writing was maybe 5 or 6 months. It's not that it's not a huge story. And once I had done all the research and once the story was in my head, it wrote itself, really. It was a joy to write. Some books are really difficult to write and I suffer a lot. But Alaska was so much fun to write, actually, because I knew what I wanted to say and it worked. Yeah, nice. What is your favorite character? Maybe not from Alaska, but from other books. Do you have anyone that any character that you can call my favorite one? Or are there any difficult? It could be Tess from My Extraordinary Week with Tess, because she's 11 years old and she's just so independent and funny. And she's such a strong character. I love strong women and strong girls. And I think Tess is by far the strongest. And she's like I said, she's funny, and she solves her own problems, and she's just upbeat. And she has quite big problems, but she doesn't let them bring her down. So that's why I love Tess. Yeah. But in Alaska, you also have a boy character and a girl character. Is there any difference in writing female and male characters? Yes, I think so. Of course, I mean, because I'm female myself, it feels more natural for me to write and just have this girl's perspective on the world. And I mean, I think there are so many, I mean, boys differ and girls, I mean, not every girl loves pink dresses and not every boy loves cars. My son loves cars. He's this really stereotype kind of boy, which is very funny to see, because I hadn't really expected that, and he just loves trucks and everything. So I mean,
there are so many boys and girls, so I don't think it's possible to say, yeah, writing about a boy is like this and writing about a girl is like this. But for me, of course, the female perspective feels more natural. So I think more about what I'm doing when I'm writing from a boy's perspective. And I'm thinking, would he really use these words? Would he really notice her dress? Would he care? Things like that. And maybe he does notice her dress, but I do think about it, and it doesn't come naturally. Yeah, interesting. You just described that you've spent a lot of hours, a lot of time by researching about epilepsy. You were visiting hospitals, but you describe also in your book the school and the classes so thoroughly. So you remember your childhood experience, or did you visit school especially for the book? I remember very well what it was like to be 10, 12, 14. People often ask me, how can you write for children? How do you know what they think and feel? And then I say, well, there's a strange thing, but I used to be a child. And I remember, and I'm always amazed other people don't remember. But most adults feel like kids are these sort of aliens, and they feel very far away. But for me, adults sometimes feel like aliens, actually. And maybe it helped. I wrote a diary from, I think, 10 until 20 or something, and I don't read those diaries a lot. I don't reread them, but just writing them made me so aware of my feelings, and I thought so much about my life and my emotions, and I put them into words, and that made it much easier to remember. I think some 12-year-olds don't put their emotions into words, and then afterwards they forget. But once you've put things into words, it's much easier to remember. And then I do visit lots of schools to tell kids about my books. So in a way, I mean, it's not research, but I do see a lot of modern 14-year-olds with their mobile phones. We didn't have those when I was 12. So some things are different, of course. So I am happy to see a lot of modern teenagers. And do you think the difference is huge between our age teenagers from our generation, I would say, and the new one, except for mobiles or the way of thinking? Is it a huge difference? What do you think? Well, I think mobile phones and internet, and especially social media, do make a huge difference. For example, when I used to go to school, it was school, and then afterwards school was over for the day, and there would be hours at home without me thinking about school and friends. And now it just goes on and on and on social media. These kids are busy with all the social things all the time, and you don't get a break. And I would have hated that, really. I was so happy to leave school behind just for the weekend and then go back to my friends. So there is a difference, but at the same time, I think being a teenager and things like falling in love for the first time, just figuring out what kind of person you are, how you want to dress, what kind of music you like, all those teenage things and feelings are still the same. I mean, I think it's so beautiful. I mean, you said my books are being translated into 23 languages. So somehow those feelings are universal. And they love my books in Japan and in Russia and in the Netherlands and in Italy. And so somehow there are so many experiences we all have and we all share. And
And I think that's both true over time Mm-hmm. and in different countries. Yeah. So you said that you also have these presentations of your book or talks about your books at school in the Netherlands. What was the strange or the bizarre question that you ever heard from Dutch pupils about your books? Is there any? The funniest question? Well, the strangest? they're mostly, the strange questions are the silly questions that don't really have anything to do with my books and reading, like what's your favorite number, what's your favorite food, what's your favorite color, all these. It's and once, what was the biggest mistake you made? Which was something I really started thinking about in front of this whole class, which was quite awkward. Yesterday I did this. Oh no, that was this morning actually. I did a digital meeting with 3 classes, and one of the kids asked me whether while writing I sometimes got emotional myself, whether I was affected by the emotions in my book. So that was a question I was really really glad to have such a I love that question. And were you affected? Are you affected by the emotions? Sometimes I am, some scenes, and before starting on some scenes I already know, okay, this should be a really emotional scene, and I want to have all my readers in tears. And that's sometimes, well, of course that's very difficult, and you never I'm thinking, I don't think Alaska is that emotional. I think my last 2 books are even more emotional, and with almost everyone telling me they at least cried once. And for a writer, that is a compliment. I enjoy making people cry. Not in real life, just with my books, of course. But in my latest book, which is set in the Second World War in London, there's this one scene actually which made me sort of cry while writing it. So yeah, sometimes I am affected. And your characters, do they speak to each other in your head? Yes, all the time. Yeah, and you have at first they don't, and that's why the first couple of chapters are the hardest, because I have to really think about everything they say, and then further on, when I've been living with these characters for a while, I know straight away how they will react and what they will say. And at night, when I'm after a hard day's work, I'm in bed, they keep talking and they have all these conversations. And sometimes I can use them in my book, and sometimes it's about something completely off topic and I can't use it in my book. But I love that when my own characters come to life for me. Maybe I have to look at our watch. Maybe also the last question from me. What kind of advice you would give to the young writer in Russia or wherever? So what would be the best advice? Just to keep diaries, to look around, to think about your emotions. What will be the best advice that you could give to young writers? I think I have 2 pieces of advice, and they're not that exciting, but I think they work. They really work. First of all, read a lot of books. That's how I learned to write. I didn't go to some sort of writing school or whatever. My favorite books were my teachers. They taught me how to write. And some books I read maybe 10 times, and every time I would see something else and learn a bit more. Oh, this is how the writer manages to do this or that. And the other piece of advice is practice a lot. Just write.
And writing a whole novel is really difficult. And don't let it bring you down when you don't succeed in writing a whole novel straight away. I've been practicing for years before I managed to finish my first book. If you really want to become a writer, hopefully you enjoy writing. So it doesn't matter if it takes a long time, and it doesn't matter if sometimes a story doesn't work out, because you should enjoy the process of writing. It should not be just about, oh, I want to be a famous author with my books published, because that's nice, but that's not what it's about. I'm very happy to have all these translations and things, but that's not what I'm thinking about while sitting at a computer hour after hour after hour. It's still about just writing and practicing. Yeah. It's very nice to hear that, and I also feel this, that you enjoy writing, that you have this passion. So maybe I would like to thank you for sharing your passion, but also experience and knowledge. I will have a look at our chat at YouTube channel whether we have any questions for now. No, not really. Are there any questions at the library? Yes, they have. We don't hear you, please. So please help us. Yeah, now we should hear you. It's okay. Shall I come closer to the camera? Yeah, thank you. Thank you. Yeah. Maybe I'll get seated. Anna, hello. My name is Nina, and I am a teacher of English at one of the universities. So it's you look and sound very, very smart, and it's a pleasure to look at you and to hear you. So for me today, it's a discovery. So I may assure you that I will propagate your books. I'll promote them, so to say. Rusi, I sound very nervous because it's really exciting. So you sound a workaholic, but do you find time to smell roses? When do you find time to rejuvenate after hard work and so many books already written? This is my first question. And the second one. We've experienced, all of us, the universe actually, have experienced the COVID-19 pandemic. Was that period for you a time to reflect on many things, to reevaluate some things, or was it just time for you to catch up with something? So how did you manage, or have you managed to cope with this very difficult situation of isolation, and how was it so difficult in your country? So that would be, I would appreciate if you answer the second question about COVID-19 pandemic as well. Thank you. Yes, thank you so much for your questions. The first question is, I sound like a workaholic. Well, first of all, I love writing, and it doesn't feel like work for me. Even when I go on holiday, my brain starts to think of new stories all the time, because that's what I just love to do. But like I said, I became a mother 4 years ago, and it was always my, I really, really, really wanted to have kids so badly. And I was looking forward to having kids so much. So over the past 4 years, I've been working 3 days a week, but I've been with my son 4 days a week, and mornings and evenings. So over the past 4 years, I haven't been working that much at all. During my working hours, I work, but there have been so many hours in sunny playgrounds, really smelling roses. My son loves flowers. He has this windowsill filled with little plants, and sometimes we go and buy another little plant for him, and he actually smells them. So I feel I have so much time to enjoy life and enjoy my son. And then
as sort of a bonus, sometimes I get to spend time with these characters I invent, and I get to think about language, and I love language, and I'm thinking about how to put feelings into words. So for me, it's the best of both worlds, and I don't feel like a workaholic at all. The pandemic, yeah, it has been really bad in the Netherlands as well. We've had 2 very serious lockdowns, and hospitals nearly overflowing and many people dying. I was very lucky in that way that, I mean, my parents are quite old, but they didn't get corona. We have been very, very, very careful. Actually, my son and I decided it was so important to still be able to see my parents that we didn't see that many other people. So we sort of quarantined ourselves so we would be able to see my parents a lot, because they mean so much to us. And well, especially my dad is quite old. He won't be alive for that long anymore. So we really chose to see my parents and not that many other people. For me, in a way, it was sort of nice to have, I mean, suddenly my whole schedule was empty. I had this whole spring and summer filled with literary festivals abroad, lots of public readings and things, and suddenly everything was cancelled. And I think for me that wasn't that bad, because it gave me much more time to both enjoy my son and really spend time on my new book. I finished during the whole pandemic. I wrote a new book which was just published in the Netherlands and was really well received. So I'm actually, for me, it wasn't that bad, and I realize I'm very lucky in that way. Thank you very much. Are there any questions at the library? Yes, while I was preparing to this meeting, I have read the reviews, and one of them said that, Alaska is a course book for empathy. And I thought that maybe children's literature is like a course book for empathy. And I thought maybe, Anna, you can give an example of your view to children's literature in the future, how it can change, or what things can, how things can be, yeah, how it can change in the sense of form and maybe like some topics. Yeah, that's all. Wow, that's a very difficult question. It's I don't know really. I mean, in the Netherlands, we're actually quite scared young people are reading less and less and less, and they spend so much time on their phones and on the internet. And it's actually a really big problem in the Netherlands, and I don't know why, but every couple of years there's this big research they do about whether young people enjoy reading, and they do this research in lots of countries, and the Netherlands is really, really bad. They are really way down the list of young people enjoying reading. So there's quite a lot of discussion how to change this, and people don't know really. They have no clue how we should get all these students away from their phones and back to books. I mean, and I don't have a big solution. My only personal solution is really try and write the best books I can write, and hopefully
at least some young people will rediscover the pleasure of reading. But I don't know. I don't know about the future of children's literature. I don't even know about my future. I have no idea what I will be writing in 10 years. Every time somehow a new subject comes into my head, but it's not, I don't have a list of 20 subjects I want to discuss the next decade or 50 years or whatever. So I don't know, actually. I think it's very hard. It's very hard to predict the future, and especially now. So many things are really changing in the world, and I don't know. Yeah. But we don't know about the future, but we can only hope that in the future you will be able to come also to Russia and to St. Petersburg and to meet your readers also here. But what we do know about the present and a little bit about the last half an hour or 40 minutes, that we really enjoyed our talk, our meeting with you, dear Anna. So it was really a great pleasure to see you being really so smart, intelligent, but also sharing your passion and sharing your experience and sharing your ideas. So I think that I can thank you on behalf of all the guests at the library, but also on behalf of all the readers. We really love your books, and we really love talking with you for the last half an hour, 40 minutes. Thank you so much. It was a pleasure. Yeah, it was also a pleasure for us to meet you. And I think that, I don't know whether you met already the illustrator of your Russian book, Natalie. I haven't, no. Natalie, but you've got the copy of the Russian book, right? Yes, I do. Yeah, I love it. It's so beautiful, and I love the whole where you can. Yeah, it's beautiful. Yeah. So then I think that we will continue talking with Natalie Rukavishnikova, and thank you very much one more time, Anna. It was a great pleasure, and we really enjoyed, and me personally enjoyed every moment of our talking. Thank you so much. We wish you good luck, and also a very lovely summer spending with the characters in your head, but also with the sun. So please enjoy it, and we'll see you someday online or otherwise here in hopefully live in Russia. Yes. Thank you very much, dear Anna. Bye-bye. Bye-bye. А сейчас я хотела бы тогда передать слово моей коллеге Марии Качаловой, которая будет в дальнейшем вести беседу с иллюстратором книги Анны Вольтц, Натальей Рукавишниковой. Пожалуйста, Мария, вам слово. Здравствуйте, дорогие любители чтения. As our meeting is international, we are switching to Russian. Теперь мы будем говорить по-русски, поскольку наши читатели говорят и по-русски, и по-английски. И, как вы знаете, книга «Аляска» номинирована как книга, переведенная на русский язык. И сейчас мы с вами поговорим о том, что же позволяет книге заговорить по-русски. И помимо очевидного блестящей работы переводчика Ирины Лейк, наверное, не секрет, многие из вас знают, что в каждой стране, на каждом языке книга приобретает свой собственный особенный внешний вид, и за то, как книга будет выглядеть, отвечает иллюстратор. И сегодня мы очень счастливы и благодарны, то, что у нас в гостях Наталья Рукавишникова, художник, иллюстратор Аляски. И сегодня мы с вами узнаем о том, как книга приобрела такой облик, какой прекрасный, который мы сегодня уже многократно видели на экране. И давайте же начнем нашу беседу с Натальей. Сегодня мы узнали, что вы первый раз вот так вот увидели Анну в Zoom. И расскажите, пожалуйста, как вообще происходила какая-то коммуникация? Общались ли вы, возможно, как-то в переписке? Как вы поняли, как должна выглядеть книга? Что вас, может быть, вдохновило на создание иллюстраций, таких, какими они стали в результате? На самом деле я очень рада увидеть
Анну наконец-то, и так получилось, что изначально со мной связалась напрямую с предложением проиллюстрировать книгу Дарина Викунина, она основатель Поляндрии. Она прислала цифровую рукопись и рассказала вкратце об Анне, переводчике Ирине Лейк, показала, какие обложки были в первых изданиях, и, собственно, предложила проиллюстрировать на несколько иллюстраций Аляску. И в процессе мы общались только с Дариной и двумя редакторами, Екатериной Сорокиной и Марго Ковалевой. Вот. И так получилось, что мы между собой обсуждали поисковые эскизы, обсуждали первые задатки вообще иллюстраций. И думаю, что в последующих просто общениях, то есть вот мы с ними обсудили, а потом в дальнейшем они обсуждали уже с Ириной и с Анной наши какие-то наработки. И так получилось, что мы с Анной действительно не пересекались и не контактировали. Как так получилось, я не знаю, но на самом деле я считаю, что это плохо, потому что вообще процесс нашей работы, он пошел так естественно и, ну, не знаю, гармонично было даже с обсуждением самых первых эскизов. И сейчас было просто... Я очень извиняюсь, что я, наверное, не на английском говорю, потому что пока что не готова подключаться к беседе, потому что уровень английского еще, конечно, мой разговорный слабоват. Но я понимала, о чем говорила Анна, и услышать ее, это было, конечно, для меня тоже открытием. И безумно интересно услышать с ее стороны впечатления, какие-то ее личные истории, которые вложились в итоге в Аляску. И да, так получилось, что мы были, в общем-то, в процессах разделены. Так, а какие еще были вопросы? А вот что вас вдохновило именно на изображение вот мальчика, девочки, собаки, такими, как они получились? У вас были какие-то, может быть, образы в жизни, на которые вы ориентировались, или это вот ваше воображение? Самое главное, конечно, вдохновение было это само произведение. Я сейчас, наверное, подключусь на повтор экрана и покажу, в принципе, эскизы, вообще самые первые, какие были перед тем, как, в принципе, увидели все книгу. Так, сейчас скрин, секундочку. Очень интересно сейчас видеть, как же она зарождалась. Смотрите, изначально вообще у нас вообще в первую очередь у нас началось все с поисковых эскизов, и, конечно же, я думала про обложку. Сейчас я выписывала какие-то фразы, моменты, которые отображали персонажей, и наиболее четко могли бы раскрыть их отношения между собой. И вариантов обложек было несколько. Так, немножко повторяются, да. Вариантов обложек было несколько. Вот. И они настолько понравились Дарине, настолько понравились редактору, что мы решили некоторые из них включить даже в внутренние иллюстрации самой книги. И сами образы, они пришли на самом деле во многом из того, что меня окружало, и те, кто меня окружали. Это мои и друзья, и знакомые. Так, например, про образ Паркер была моя подруга Лиза, которую я зарисовывала просто у себя в мастерской, которая ко мне приходила. И вот из этих вот просто маленьких зарисовок, и в основе которых еще были тоже мои работы, появились идеи создать таких вот персонажей. Например, образ Свена, мальчика, он был из моей зарисовки из музея, которую я сделала еще в 2016 году. Вот этот вот мальчик, не знаю, хорошо ли его видно вообще, в 2016 году. И он был в музее просто. И вот его образ я сразу увидела, читая эту книгу. И сейчас. Секундочку.
И вот начиная с эскизов самой обложки, почему я выбрала именно вот такое разделение персонажей, потому что в самой книге идет равное повествование как от Свена, так и от Паркер. И они два главных героя. И помещать какого-то одного персонажа, как, например, у меня были в этих вариантах, где здесь у меня главная была Паркер, было не очень верно. И поэтому мы решили остановиться на вот таком варианте, который раскрывал, мне кажется, суть книги более точно. Здесь мы видим и персонажей, и то, что между ними находится собака, которая их и разделяет, и объединяет одновременно. Так, сейчас еще что-нибудь. Процесс создания у меня всегда был в основе руками я работала, после чего я переходила на цифровую обработку. Например, как вот здесь вот можно посмотреть первую половину как раз самой обложки, что я работала руками, даже в красках, потом сканировала изображение и переносила его уже в программу, в которой дорабатывала до того результата, который меня устраивал, каких-то вот таких вот элементов. Вот. Здесь можно было, опять же, с редактором, с издательством делать много правок, но у нас настолько было доверие ко мне, как иллюстратору от издательства, что правок было минимальное количество, за что я очень была благодарна. И на самом деле вообще рукопись, само произведение мне понравилось во многом тем, что эта история наглядно показывает для, мне кажется, молодого читателя, что каждый человек — это отдельная вселенная, у каждого свои особенности, страхи, любовь, потребности, привязанности. И мне кажется, важно учиться осознавать и уважать другого. И вот в этой книге это было прям наглядно показано, как другую внутреннюю вселенную человека можно почувствовать. Потому что именно вот с этой ситуацией, в которой оказались герои, мне кажется, они к этому смогли прийти. Мне во многом еще казалась близка эта книга, потому что у моей сестры эпилепсия, и наша семья через это проходила, и я просто знаю, как это и внутри, и как это, когда ты рядом с таким человеком. Просто очень хотелось тоже в эту книгу показать. И опять же, вот повторяю вот эту тему, которую мне хотелось раскрыть через свои иллюстрации по поводу вот внутренней вселенной каждого человека, и как мы вот погружаемся, знакомясь и раскрываясь друг в друге через и эту иллюстрацию, когда Паркер, это процесс того, как был первый эскиз, потом он прорабатывается, когда мы его утверждаем с издательством, и как он становится окончательной вот такой вот иллюстрацией для книги. И вот здесь вот этот момент, когда Паркер надевает маску и отправляется в ночь, чтобы увидеть свою собаку, которую она бесконечно сильно любит. И я очень, наверное, долго выбирала, какие именно моменты иллюстрировать в книге, потому что мне казалось, что их там настолько много, они каждая знаковая, но было ограниченное количество. Ограниченное количество возможных иллюстраций. И здесь Паркер как раз находится на пустыре, когда она встречает Свена, и он снимает на нее маску. И здесь и ночь, и звездное небо, и собака, которая переходит от девочки и потом к мальчику. И тоже, мне кажется, такой момент открытия. Вот. У меня еще был вопрос по поводу звездного неба, насколько вот мне удалось познакомиться с вашим творчеством, насколько я вижу, вот такое черное небо звездное — это один из, возможно, лейтмотивов вашей работы, и как раз-таки здорово, что
вы сейчас раскрыли секрет, что, как правило, вы начинаете с белого листа, и потом уже появляется все изображение. А были ли иллюстрации, которые начинались, наоборот, с черного? В конкретно этой книге нет, они все начинались, например, даже если взять вот эту вот иллюстрацию, которая только что показывалась Паркер, она изначально была вот такой зарисовкой, просто скетчем. Потом, опять же, я, к сожалению, не сохранила процесс, потому что сохранить весь этап каждой работы — это еще та сложность, конечно. Памяти телефона не хватает. Но вот конкретно вот она тоже у меня была изначально с белой, потом текстурой, потом я прорабатывала фон черный, и только потом уже звезды и все вот мелкие детали, которые я прорабатывала, были в цифровом формате. То есть вот такой вот постепенный процесс. Каждая звездочка, все, конечно же, было еще сопряжено с картой звездного неба, чтобы была достоверность и точность. Здорово. Ну, вот, я очень редко, на самом деле, начинаю с конкретно темного фона, потому что мне хочется сохранить вот это тепло бумаги, фактуру текстуры ее, плюс вот, тонировку, которую я задаю с этими веснушками. В принципе, они везде у меня присутствуют, в каждой иллюстрации. Например, вот эта иллюстрация, она так и не вошла в книгу, потому что такой сцены не было. Но мне захотелось ее сделать, потому что она, мне кажется, раскрывала вот эту нежность и погруженность девушки в любовь к своей собаке, в которой ей просто сложно было оторваться. И эту иллюстрацию мы оставили до выставки, которая, к сожалению, из-за карантина не состоялась, но я надеюсь, мы к этой идее вернемся. Вот. Также не вошла еще эта иллюстрация, которая показывала тогда, помните момент, момент, когда Паркер сидит в школе, и она все время думает о Свене, он у нее все время на уме, и не может выбросить его буквально из головы. И вот тоже вот этот момент, что мальчик и ее собака, она не может его оставить, тоже захотелось буквально проиллюстрировать, но, к сожалению, ей тоже места не хватило. Вот. И опять же, вот все иллюстрации, они проходили такой вот этап проработки. Да, мы очень надеемся, что все-таки выставка состоится, и мы сможем сами увидеть иллюстрации живьем и, возможно, встретиться с вами тоже на выставке. Вот. И возвращаясь к фестивалю «Читающий Петербург», в рамках которого, собственно, номинирована книга «Аляска», хотела напомнить, что фестиваль посвящен книгам, которые были написаны в самых разных странах, и читатели знакомятся с произведениями из Европы, из Азии, из Африки, и такая прекрасная получается у нас возможность. И хотелось бы узнать, может быть, вы хотели бы посоветовать какую-нибудь книгу, которую вы сейчас читаете, потому что нас сейчас смотрят очень много любителей чтения. Вдруг вы нам что-то еще посоветуете? Или что-то, что вы сейчас читаете, может быть? Сейчас, недавно я пересматривала фильм «Щегол», и в итоге у меня сейчас настольная книга, это как раз она. Сейчас я ее перечитываю. А если для вот какая-то детская книга, мне, конечно, не знаю, мое сердце захватили это книга Торбана Кульмана про, если знаете, мышат, где каждому мышонку придает образ ученого, первооткрывателя, и моя дочь просто обожает их. Я помню, когда в первый раз их сказала, она была совсем еще маленькая, она просто визжала от восторга, был год, по-моему, и мышат ей прям запали в душу очень сильно. А так вот сейчас «Щегол», и я больше... Вообще я театральный художник, и больше, конечно, всего люблю именно пьесы, и мне снова перехожу в этап Сартера, поэтому это не совсем подростковая детская литература.
Но чего, мне кажется, вполне может быть, да. Фестиваль посвящен не только детской подростковой литературе, но и литературе для всех. Совершенно нет никакого разделения, так что надеюсь, что кому-то ваш совет как раз придется по вкусу. Большое вам спасибо. На этом мои вопросы закончились. Может быть, у кого-то в зале есть вопросы? Мне, к сожалению, сейчас не видно. В общем, мы интересуемся, как автор думает, что автор думает об иллюстрациях и нравятся ли они ей. Да, кажется, этот вопрос, то есть она рассказывала, но если вы можете поделиться, да, то... Сейчас у нас, к сожалению, автор уже покинула встречу, потому что она не очень хорошо пока еще говорит по-русски, но что я тоже слышала от нее, и, может быть, тоже Натали слышала, не знаю, что она действительно очень потрясена невероятными такими иллюстрациями, которые сами по себе действительно достойны того, чтобы представить из себя выставку, настолько они красивые и прекрасные, и мы этот вопрос передадим обязательно еще Анне, чтобы она, может быть, более подробно ответила, и переправим ответ Натальи, иллюстратор. Или, может быть, Наталья, вы что-то слышали от Анны? Как она отзывалась о ваших работах? Мне вкратце немножко рассказала, что очень понравились. Да, но не слышали конкретного ответа. Я знаю, что книгу номинируют книгу года, по-моему, в 2020-м, на лучшую, да, книгу года. Вот. Хотелось бы, конечно, немножко, может быть, услышать от Анны ее впечатления, потому что у меня тут есть маленький список вопросов для нее, я не знаю, что она видела. Если передадите, буду очень благодарна. Да, Наталья, обязательно передайте Марии, вы же с Марией, да, связывались тоже по поводу этой встречи, а мы обязательно отправим ваши вопросы и, соответственно, потом ответы вам, потому что, на мой взгляд, и тоже, как Мария сказала, книга зажила совсем, ну, не совсем новой, но совсем немножко другой все-таки жизнью, оказавшись в России и оказавшись в ваших руках, потому что я уверена, что многие со мной согласятся, это просто великолепные, потрясающие иллюстрации, которые настолько тонко передают и саму книгу, и то, что вы тоже сказали, что у вас и личные, скажем так, отзвуки, да, которые вы чувствуете и читаете в этой книге, это, несомненно, отразилось на иллюстрациях. Я действительно под большим впечатлением от них, и большое вам спасибо, конечно, за то, что вы смогли так тонко передать это стиль и вообще чувства, которые отражены в этой книге. Огромное вам спасибо. Спасибо большое. Очень. И мы очень надеемся действительно, что будет выставка. Это будет выставка, организована по Поляндрии. Мне просто не очень было хорошо слышно, да, планировалось? Да, вот смотрите, даже у нас были подготовлены файлы с всеми данными, которые были представлены на выставке. Мы вот прям вот в последний момент, это как раз перед тем, как все закрылось, мы решили не рисковать ничьим здоровьем, тем более особенно детей, и не выставлять их пока что, а оставить до лучшего времени. Но я очень надеюсь, да, это вот от Поляндрии совместно с издательством мини-выставки. Очень красиво. Будем следить за вашими новостями, будем следить за вашим творчеством. И если больше вопросов тоже в библиотеке нет, время у нас хоть и белые ночи, но между тем уже 9:30, время позднее. Поэтому, конечно же, хочется поблагодарить еще раз библиотеку за возможность каждый год, ну и мы стараемся каждый год представлять новую книгу, участвовать в этом замечательном фестивале, конкурсе. И я искренне надеюсь, что среди петербургских читателей эта книга тоже же найдет отклик и завоюет сердца многих. Так что всем, кто сейчас на нас смотрит в прямом эфире, я прошу вас голосовать, читать эту замечательную книгу и, конечно же, делиться своими впечатлениями, как и от книги самой, так и, конечно же, от прекрасных иллюстраций Натальи Рукавишниковой. Спасибо вам большое. Спасибо вам тоже. А у кого-то еще какой-то комментарий был? Нет? Нет. Да, спасибо большое. Мы тоже надеемся, что книга заживет еще более полной жизнью. И мне кажется, что у нее уже очень много поклонников. Вот. И надеемся, что и в нашей библиотеке теперь прибавилось. В общем, да, мы бы хотели попросить проголосовать за
понравившуюся вам книгу на сайте библиотеки. Если вы зайдете в раздел «Читающий Петербург», выбираем лучшего зарубежного писателя, то обязательно найдете там голосовалку. Да, не забывайте голосовать, это очень важно. Да, спасибо большое. Спасибо всем огромное, было очень приятно в этот летний вечер поговорить о нидерландской литературе, которая на самом деле, как и тоже сказала Анна, универсальная. Спасибо вам большое. Да, спасибо. Всего доброго. Да, до свидания. До свидания. Спасибо.